So its role in data science. So we know what is data visualization for now, but it is having very important role in data science. So what is the role it plays? Allows data scientists to identify trends and correlations and outliers. So what is mean by trends, correlations and outliers? So those are data science terms basically. So हाई लेवल पे आप ऐसे आइडेंटिफिकेशन या अंडरस्टैंड कर सकते हो बेसिकली कि outliers are nothing but some of the unreal data or due to which you are not able to make the decisions on your data, right? So correlation, so there is a correlation term in the statistics and trends. So अगर आपको डेटा साइंस करना है और if you want to go into the data science, then there is a branch that is a statistics. You must know that very well, right? And correlations, finding outliers, finding the trends in the data, right? So what is mean by trends? So plotting patterns basically using the data sets is called as a trends. So what are different trends available and all these things? So it is possible because of data visualization. So data visualization से क्या हुआ, हम plotting करते गए, we are able to plot the charts and we understood that yes there is outlier, so आपको वो fix करना पड़ेगा. Yes, this is a different trend than earlier, right? So in December the revenue trend was different and in January the revenue trend was different. Why? How we are able to understand, or how data scientists are able to understand these things? By applying the data visualization on the data. So data को एक representation में convert किया. It is a representation of charts, so into of data into the charts. Then it helps in engaging and persuading the audience, making data driven insights more memorable and actionable. For example, so अगर आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो आप डेटा ड्रिवन इनसाइट्स को यूज करके आप एक्शंस ले सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपको ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आपका रेवेन्यू घट गया एंड ड्यूरिंग द पोस्ट लॉकडाउन योर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. सो यहाँ पे आप एक्शनेबल आइटम्स या आप डेटा ड्रिवन इनसाइट और डिसीजंस क्या ले सकते हो बेसिकली. इन 2020 to 2022 there was lockdown due to corona and that's why our business was stopped at that time, and that's why that is the reason here we are not seeing that much amount of revenue. But after the corona or after the lockdown period we started growing basically, right? So are you getting my points? So ये जो बिजनेस डिसीजंस है या इनसाइट्स है ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द डेटा वी आर जनरेटिंग, राइट? तो अभी डीमार्ट का ही एग्जांपल लेंगे. ड्यूरिंग द लॉकडाउन और अभी का जो डीमार्ट का परफॉर्मेंस है अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा ड्यूरिंग एज कंपेयर टू लॉकडाउन. यस और नो? Yes, correct. Yes, because right now we are open, so there is no lockdown. Everybody can go and visit the DMart. So there is lot of crowd over there. So we can shop freely. But during the lockdown, it was not allowed to shop freely because of the corona disease, right? And at that time, every business has impacted. And due to that, the softwares generated less amount of data, or you can say less amount of data in the sense after putting insights or after visualizing the data we come to know that yes, due to the corona we have less business at that time. Yes, so let's move on.
then third point is allows data scientists to tell a compelling story with the data. जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपने डीमार्ट के ओनर को एक फ्लो चार्ट या बार चार्ट दिखाया कि दिस इज योर रेवेन्यू, सो वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है. एंड यू कैन आल्सो टेल अ स्टोरी. जैसे मैंने अभी एक स्टोरी बताया आपको कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन, आफ्टर द लॉकडाउन. तो सेम आप स्टोरी जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, राइट? टाइम एफिशिएंट इनसाइट जनरेशन. सो as this is a automated task, or you can say you can automate the things, data visualization things. Automatically आप data insight generate कर सकते हो या data visualizations generate कर सकते हो. तो it is a time efficient task. आपको manual work नहीं रहेगा if you automate it, right? So आपका जो टूल है या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करने वाले हैं, तो वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो टू जनरेट द चार्ट्स एज पर योर डिमांड्स, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जनरेट करके देगा. इफ योर डेटा इज यूज, इट विल कंसिडर it will take considerable time, but if it is not used, then it will generate insights within couple of minutes as well, right? Bridge the gap between technical and non-technical stakeholders. What is the difference between technical and non-technical stakeholders? Basically, technical stakeholders का मतलब जिनको technical knowledge है, they understand the data, the records, the database, but जो मैनेजमेंट के साइड के होते हैं या ओनर्स रहते हैं कंपनी के, राइट, हायर लेवल मैनेजमेंट, they don't understand such things, right? Because their role is different. So for convincing them the business, or convincing them the business performance, data visualization plays very important role. Because उनको कैसे कन्विंस करोगे कि इतना बिजनेस हुआ है? तो अगर आप चार्ट वगैरह कुछ दिखाओगे तभी वो मान जाएंगे या दे विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड. अदरवाइज अगर आप डेटा फाइल्स वगैरह सेंड करके आप बोलोगे कि दिस इज द फाइल एंड आप ये बिजनेस समझ लेना, तो वो दे विल राइट येल एट यू, बिकॉज they don't know how to put logic on the data, or anybody cannot make decisions by seeing the records. तो उनको data visualization में convert करना is very important, right? Helps in effective business decision making. These are the some advantages of data visualization.